Okay, good morning to all. So last class we will discuss the fifth module. So fifth module will be dealing with locating and clamping methods, sheet metal operations, then fundamentals of die cutting operations. First we have already discussed about the locating and clamping methods. So for location or for clamping, we are using special devices or special production tools called jigs and fixtures. Jigs and fixtures important ആണ് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. So these jigs and fixtures are they are precision tools and they can be used as production tools for manufacturing or to manufacture duplicate and interchangeable parts. Okay. Different ആണ് ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജിഗ് എന്താണ് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യും അല്ലേ. So a jig is a device in which a component is located for a specific operation in such a way that it will guide tools. So jig is having the purpose of guiding the tool also in addition to fixing the or holding the workpiece. Okay. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താണ് ഡ്രില്ലിംഗ് റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജിഗിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഡ്രില്ലിംഗ് ജിഗ്സ്, റീമിംഗ് ജിഗ്സ്, assembly jigs ഒക്കെ ഉണ്ട്. Fixture is a production tool that locates, holds and supports the workpiece securely in a fixed orientation with respect to the tool so that the required machining operations can be performed. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിലും ഈ പറയുന്ന ഷേപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ടാബിൾ ഡ്രിൽ മെഷീനിൽ. അപ്പോൾ മില്ലിംഗ് ഫിക്സ്ചേഴ്സും ബ്രോച്ചിങ് ഫിക്സ്ചേഴ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. After that, we have discussed about the basic principle of location. The basic principles of location, there are different types of basic principles, but അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച 3-2-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ. So there are different principles by which we can locate piece. So the 3-2-1 principle is the most important one. അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ലൊക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഡയമെൻഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഓൺ ദ വർക്ക് പീസ് ഡ്രോയിങ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയമെൻഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫേസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് വേണം എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയമെൻഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് വി വിൽ ടേക്ക് ദ മോർ അക്യുറേറ്റ്ലി മെഷീൻ സർഫസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിഫറബിൾ ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദാൻ ദി ലെസ് അക്യുറേറ്റ് സർഫസ്. ഓക്കെ. ഓൾസോ ദ വർക്ക് പീസ് ഷുഡ് ബി പ്രിവെന്റ് ഫ്രം മൂവിങ് ഓർ along or rotating around the XYZ axis. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. ബൈ ക്ലാമ്പിംഗ് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് വി നീഡ് ടു അറസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ്. So location system facilitate easy and quick loading and unloading of the workpiece and aim at motion economy. So that is one important point in basic principles. That is the important consideration, important aim. ഒരു important aim എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോഷൻ എക്കണോമി is one of the important aim of a location. Okay. Means നമുക്ക് ഈസിലി അത് ക്വിക്ക് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവാം ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേറ്റേഴ്സ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ഓരോ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ. Redundant or unwanted locators must be avoided. The location system should positively prevent long loading of the workpiece by fool proofing. അപ്പോൾ fool proofing എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെയും ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ക്ലാമ്പിംഗ് ആൻഡ് ഈ ഫിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിം കാർഡ് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് തിരിഞ്ഞു പോകില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫുൾ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ആയാലും അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു SD കാർഡ് ഇടുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അത് തിരിഞ്ഞു പോകില്ല കാരണം അതിൽ നമുക്കറിയാം അത് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി ഇടുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകില്ല അത് അല്ലേ. കറക്റ്റ് രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരാളത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഫുൾ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയും. സെയിം തിങ് ഇവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
Minimum locating point should be used to secure the location of workpiece. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് മിനിമം ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ലൊക്കേറ്റിംഗ് സർഫസസ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന പിൻസ് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പാഡ്സ് ആയാലോ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ അത് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത വന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. യൂഷ്വലി ഫോർ എ ബോഡി ഇൻ സ്പേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ. എത്രയുണ്ട്? അതിന് 3 ആക്സിസ് ഉണ്ട്, HY ആൻഡ് Z ആക്സിസ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് in X direction, Y direction, Z direction. Also it can move in positive as well as in negative direction. Okay, അപ്പോൾ ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ എത്രയായി, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ എത്രയായി? 6 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലേ. സിമിലർലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് ആക്സിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് with respect to different axes അല്ലെ. with respect to X axis it can rotate in clockwise as well as in anti-clockwise direction. ഓരോ ആക്സിസിലും 2 വീതം അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. So there are 6 rotational movements also. That means for a body in space it will be having total 12 degrees of freedom അല്ലെ. 12 വിധത്തിൽ അതിന് മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ്. So our aim is to arrest all these movements അല്ലെ. So for that we will use different locators and we will use different clamps. So there are different locating devices, there are different clamping devices. ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. So locating devices, clamping devices ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിഗ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാനോ ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ്. ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് പിൻസ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. ഒരുപാട് പിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പാഡ്സ്, ബട്ടൺസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So as you can see from this figure, a body in space will be having 12 degrees of freedom. So our aim is to properly to arrest all these 12 degrees of freedom by properly locating and clamping the block. So for that the important principle what we are using in clamping is 3-2-1 principle of locating. Okay, so adhe nammal endha principle na we are using 6 pins like face in one plane we are using 3 pins. In another mutually perpendicular, in another perpendicular plane we are using, and in a third plane which is mutually perpendicular to the first 2 we are using 1 pin. അങ്ങനെ 3 പിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം? We can arrest up to 9 degrees of freedom. Total freedom ആണല്ലേ 9 degrees of freedom നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. The remaining 3 can be arrested by clamping the device. ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. So clamping force will be applied there. Okay, so after clamping all the 12 degrees of freedom will be arrested. Okay, so a workpiece can be positively located by means of 6 pins so positioned that collectively they restrict the workpiece in 9 of its degrees of freedom. This is known as 6-point locating method. 3 of these pins are in the first plane, 2 in the second plane and 1 in the third plane. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. So different planes different number of pins in one plane 3 pins, another plane 2 pins and the third plane 1 pin. അപ്പോൾ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വർക്ക് പീസിനെ. സോ അതിനെയാണ് 3-2-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് എവിടുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വി ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ഫ്രം പ്ലെയിൻ സർഫസ്, ഫ്രം സിലിണ്ടറിക്കൽ കേർഡ് സർഫസ് or from irregular surface. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ലാസ്റ്റ്. സോ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്ത് 3 പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് അല്ലെ. 3 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ശരിയല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. മീൻസ് പ്രോപ്പർലി അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് പ്രോപ്പർലി അലൈൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. 2 പിന്ന് വെച്ചാലും അതിന് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് 3 പോയിന്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. ശരിയല്ല? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം എത്ര വേണം? 3 കല്ലുകൾ വെക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് 3 പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്ത് 3 പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ്. എ റീസണബിളി ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ബൈ 3 pins of equal height having spherical surfaces at the location points.
യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസസ് എടുക്കും, ഇത് കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് മിനിമം കോൺടാക്റ്റിൽ അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് എടുക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ റീസണബിളി ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ഹൈറ്റിലുള്ള 3 ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ മതി അല്ലേ. സെയിം ഹൈറ്റുള്ള 3 ലൊക്കേറ്റർ പിന്നെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഇറഗുലർ ആണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ആ പ്ലേറ്റിന് എനിക്ക് വെക്കണം, പക്ഷെ ആ പ്ലേറ്റ് എന്താണ് ടാപ്പേഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സെയിം ഹൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് വെച്ചാൽ എന്താവും, ഇത് ടാപ്പേഡ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും എൻ്റെ മുകളിലത്തെ സർഫസ് കിട്ടില്ല അല്ലേ. സോ വി നീഡ് ടു യൂസ് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓർ എന്താണ് ഹൈറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. So a reasonably flat surface can be located by 3 pins of equal height having spherical surface at the location points. A rough, uneven or tapered surface should be located by 3 adjustable location pins having spherical length. So in that case, we will be using adjustable location pins. And a machine surface can be located by pads having flat surface. So machine surface പറയുമ്പോൾ അതിൽ സർഫസ് ഫിനിഷ് കൂടുതലാണെന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സർഫസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. സോ യൂസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആർ ബട്ടൺസ്, പിൻസ് ആൻഡ് പാഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 3 സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന്റെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നേരെ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ അടുത്തത് പറയും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതിലാണ് വി ബ്ലോക്കും കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇറഗുലർ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് for plane surface, for locating from plane surface, for locating from the circular surface, for locating from irregular surface. So ഇതിൽ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ്, സ്പെരിക്കൽ, പ്ലെയിൻ, ഷോൾഡർ, ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റ് ബട്ടൺസ് ആണ്. ദെൻ പിൻ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഓർ പാഡ്സ്, റൗണ്ട്, ബുള്ളറ്റ്, പ്ലെയിൻ, കോണിക്കൽ ഷേപ്ഡ് പിൻ ലൊക്കേറ്റേഴ്സും കാണിക്കുന്നു. Buttons, pins നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. Buttons are made of steel of round cross section, have either a flat or spherical head. അപ്പോൾ for unmachined surfaces we will go for spherical or crowned head. Then the buttons which are used as a base locators, അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് താങ്ങി നിർത്തുന്ന ലൊക്കേറ്റേഴ്സിനെ we will call it as rest buttons. While stop buttons are used for side and end stops. എൻഡിൽ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൊക്കേറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എൻഡ് ബട്ടൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ബട്ട് that which are in the base, it is called as rest buttons. Then pins are cylindrical in shape as shown in figure previous slide. Buttons can be substituted for pins, but pins cannot be substituted for buttons. Okay, അപ്പോൾ ബട്ടൺസ് കണ്ടെടുത്ത് ബട്ടൺസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് പിൻസ് ബട്ടൺസിന്റെ കേസിൽ പിൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ പിൻസ് cannot be substituted for buttons. Round pins have a spherical head and are used on concave and unmachined surfaces. അപ്പോൾ അൺമെഷീൻഡ് സർഫസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് റൗണ്ട് പിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് മാത്രമേ കിട്ടൂ. Pads are flat components made from sheets. These are used as base locators when rest buttons do not provide sufficient bearing area. അപ്പോൾ ഇത് 3 ഒരുപോലത്തെ ഡിവൈസസ് തന്നെ, മീൻസ് ഈ ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബെയറിംഗ് ഏരിയ വേണ്ടടത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ, സപ്പോർട്ടിംഗ് പാഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി സപ്പോർട്ടിംഗ് പിൻ ഓർ റെസ്റ്റ് ബട്ടൺ. സപ്പോർട്ടിംഗ് പിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ബട്ടൺ അത് സെയിം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ചെറിയ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഷോസ് എ ഫിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പിൻ ഓർ റെസ്റ്റ് ബട്ടൺ. സെക്കൻഡ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടൈപ്പ് that we can use for tapered surfaces and all. Then third one, it shows a supporting pad. കൂടുതൽ ബെയറിംഗ് ഏരിയ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പാഡ്സ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ 1 പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Locating from so for locating from circular surfaces we can use different locators like cylindrical, conical and V-lock. Okay, cylindrical locators are the common and convenient of location. So for cylindrical shapes we can use these type of locators, and conical locators are also used. In that case there are 2 cases. Okay, see, as you can see from the figure, if you are working in a lathe, lathe നമ്മൾ ഒരു long cylindrical rod, if you are machining it, if you are taking a turning operation on it, okay,
how we will locate the workpiece. So in the cross section and the cross section is plane. That is when locating is done from a hole, cones or conical shaped points are used as locators. അല്ലേ? ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് conical shaped cones ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So they are done from a hole. Actually a smaller indentation വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ in both the side of the cross sectional faces. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പീസിന്റെ രണ്ട് in both these faces there will be a small indentation. So there only we are locating these two locators. Okay. So with respect to that only we are rotating this workpiece. The second figure also you can see that there is a cone. There will be a hole in the small hole in the workpiece. There only we are using these locators. So when locating is done from a hole, cones or cones are used as locators. But here in the second case, locating on the outside of a circle. Okay, when locating on the outside of circle, so we are using these locators from the outside. So we are holding it from the outside. As you can see from the figure, actually we are locating on the outside of circle. The cones are inverted to form cups. So this cones will be having a cup shape. Okay. So within that only this workpiece will be rotated. So അതാണ് രണ്ട് type of conical locators പറയുന്നത്. Then V-locator is another type of locator in which cylindrical blocks and all we can locate. So V blocks are used for as V-locators. Usually the angle will be the angle of inclination will be 90 degree. 90 degree is the best suited V block. Okay. So the V block should be positioned in such a way that the changes in workpiece diameter will not be affected location on the workpiece. So that also different. നമുക്കറിയാം V locators പറഞ്ഞാൽ usually what we see as a V block is the first figure, like last figure. That is the V block what we see. But there are different types of V blocks based on the requirement or the requirement of the operation. Different V blocks are available. Okay. Then come concentric locating. And then the concentric locating. So usually in lathe machines. Okay. So this method combines both locating and clamping since the work is usually positioned to a common center. So usually what we are doing in a lathe machine is that we are holding the workpiece by using the 3 or 4 jaw chuck. Actually we are clamping the workpiece there. That is not locating. Okay. So നമ്മൾ അത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ, നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. First we will locate it, after that we will clamp it. Okay. So initially we will locate it and we will do the center correction. After that we will clamp it. So while clamping we will apply press forces. Okay. So ഇവിടെ എന്താണ് concentric locating എന്താണ്? Chuck is a commonly used clamping and locating device where both the chuck and workpiece rotates. So chuck is so such type of locators are called concentric locators. Actually these locators also will be revolving along with the workpiece. So in the previous cases the workpiece will be revolving with respect to the point of contact of the clamps. Or sorry, not clamps, the locators. The locators will be stationary, and in between the locators, the cylindrical workpiece will be rotating. But here, along with the workpiece, the locator will be also rotating. So such locators are called locators. For example, chuck is the lathes are an example for concentric locators. So such locators will locate as well as clamp the workpieces. Okay. So in the case of a self-centering chuck, it is easy and quick to locate the clamp round workpieces of various diameters. So we know that there are two types of chucks available. There are 3-centered and 4-centered. 4-jaw chuck and 3-jaw chuck is there. So what is the difference between 4-jaw and 3-jaw chuck? In the case of a 3-jaw chuck, it is a self-centering chuck. ചക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ലേത്ത് മെഷീനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ 3-jaw chuck, there is a hole in order to control the movement of this teeth of the chuck. അപ്പോൾ ഈ 3-jaw chuck എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് 3 ജോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ജോസിലാണ് അത് കടിച്ചു പിടിക്കുന്ന പോലെ അത് ഈ പറയുന്ന സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസിന് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ദർ വിൽ ബി 3 jaws. So by operating a single അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ 3 ജോസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു സ്പാനർ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ആ സ്പാനർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ സ്പാനർ ഓർ സിംഗിൾ മൂവ്മെന്റ് ബോത്ത് ജോസ് വിൽ ബി മൂവിങ് ബോത്ത് അല്ല 3 ജോസ് വിൽ ബി മൂവിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ 4 jaw chuck, ഫോർ ഈച്ച് ജോസ് ദർ വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ടൈറ്റിംഗ് ദി ജോസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ജോവും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, നമുക്ക് 4 നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഒറ്റ കറക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഒന്നിച്ച് കറങ്ങി ടൈറ്റ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതുപോലെയാണ് 3 jaw chuckൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 3 jaw chuck, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസിയർ ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാം ദ ജോബ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു 4 jaw chuck. ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രിക് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. കോൺസെൻട്രിക് ലൊക്കേറ്റിംഗിൽ എന്താണ്, ദ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് chuck is an example or chuck is a commonly used concentric locator. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോൺസെൻട്രിക് ലൊക്കേറ്ററും ജോബിന്റെ കൂടെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് കോൺസെൻട്രിക് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസ്. രണ്ട് കാര്യം അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. Then locating from irregular surface. So those surfaces which are neither flat nor circular are treated as irregular. Okay, so those surfaces which are neither flat nor circular are treated as irregular. They may or may not be geometrically true. So parabolic surface, elliptical surface, അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ irregular എന്ന് പറയും. Okay, surface of a workpiece that may vary dimensionally from time to time would also be an irregular surface. അപ്പോൾ irregular surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നാൽ എപ്പോഴും അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിട്ടും സർക്കുലർ സർഫസ് ആയിട്ടും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇറഗുലർ സർഫസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോ എഡ്ജ് ഓർ സർഫസ് ഓഫ് എ കാസ്റ്റിംഗ്, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവിടെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷനിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡാറ്റം ബേസ് ദ ഡയമെൻഷൻ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് ടൈം ടു ടൈം. സോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയും, അതൊക്കെ irregular surface are okay. The degree of roughness may also determine whether a surface would be considered flat, circular or irregular. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് പറയാമല്ലേ. യൂഷ്വലി സർക്കുലറിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ സർഫസിന് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് റഫ്നെസ് വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ റഫ്നെസ് വാല്യൂസ് ഹയർ ദാൻ ദിസ് കെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റഫ്നെസ് ഇസ് മോർ ദാൻ കെ then it can be considered as irregular surface. If it is less than k, it can be considered as flat surface. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. So a rough flat surface may have to be considered as an irregular surface when determining methods, especially when workpiece dimensions vary from part to part. So while locating workpiece, we need to consider whether it is an irregular or a flat surface. Okay, used for the flat and circular surface may be used for some irregular surfaces. So even irregular surfaces നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പിൻസും പാഡ്സും ബട്ടൺസും, അതുപോലെ സർക്കുലർ സർഫസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന വി ബ്ലോക്സും കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചില കേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ചില കേസിൽ വന്നാൽ ഫോർ സം ഇറഗുലർ സർഫസസ് ദാറ്റ് ആർ ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ജോമെട്രിക്കലി ട്രൂ. ഓക്കെ, for example, V-locating methods may be used to locate certain parabolic surfaces and button locators may be used to locate certain elliptical surfaces. So ഈ പറയുന്ന parabolic surfaces, parabolic ഷേപ്പിലുള്ള സർഫസസ്, അതിന് നമ്മൾ curved surfaces ആയിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ elliptical surface, they are also not considered as curved or flat surfaces. So both these elliptical and parabolic surfaces are considered as irregular surfaces. But in some cases we can നമുക്കറിയാം irregular surface പറഞ്ഞാൽ uneven ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇറഗുലർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. സർഫസ് റഫ്നെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സർഫസ് റഫ്നെസ്. ബട്ട് സം ലൊക്കേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സർക്കുലർ സർഫസസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സം ഇറഗുലർ സർഫസസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വി ലൊക്കേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓർ വി ലൊക്കേറ്റർ ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് സർട്ടൈൻ ഇറഗുലർ സർഫസസ് ലൈക്ക് പാരാബോളിക് സർഫസസ്. അതിന് നമുക്ക് വി ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് സർട്ടൈൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ സർഫസസ് വി ക്യാൻ യൂസ് button locators. Okay, so in the case of irregular surfaces, the workpiece is neither flat nor circular. If the diameter of the workpiece varies from point to point or the surface is rough, then the surface is called irregular surface. It is therefore necessary to use adjustable rest pins or equalizers to compensate for the unevenness of the workpiece surface.
So usually for a flat surface, we will go for rust pins or equalizers. അല്ലെ rust pins അല്ലെങ്കിൽ rust buttons ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ equalizers they will be equal dimension, equal height rusts are using there. But in the case of an irregular surfaces, it is advisable to go for adjustable rust pins. Adjust ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന rust pins ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്തിനാണ്? Irregular surfaces കേസിൽ. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. It is advisable to go for, in the case of irregular surfaces, it is necessary or it is advisable to go for adjustable rust pins. എന്ത് സർഫസ് ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ മറ്റേ സ്ഥലത്തും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഹിയർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റസ്റ്റ് പിൻസ് ആണ് നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി അല്ലെ. വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റസ്റ്റ് പിൻസ് കോമൺലി കോൾഡ് എ ഫിക്സ്ചർ ജാക്ക്. അപ്പോൾ പേര് പഠിക്കാം. ഫിക്സ്ചർ ജാക്ക് ഈസ് എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റസ്റ്റ് പിൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇറഗുലർ സർഫസ്. ഓക്കെ, ഫിക്സ്ചർ ജാക്ക് അതാണ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് എ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി height of this jack in order to accommodate the irregularity of the workpiece. Okay, so during usage the workpiece is positioned on three non-adjustable locators. The jacks are adjusted until they touch the workpiece surface. The contact jack and the workpiece depends upon the judgment of the operator. Okay, so not in the as our previous case il flat surface ആകുമ്പോൾ all the locators will be having ഓരോരോ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സിമിലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, സിമിലർ ായിരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ. ബട്ട് ഹിയർ the workpiece is positioned on adjustable locators and these fixture jacks are touch the workpiece surface. The contact pressure between the jack and the workpiece depend upon the judgment of the operator. എത്ര പ്രഷറിലാണ് അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓപ്പറേറ്റർ സ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. There is no predefined value for this force to be kept. എത്ര പ്രഷർ വേണമെന്നുള്ളത് പ്രീഡിഫൈൻ ചെയ്തതല്ല. Then modified version of fixture jacks are also used. അപ്പോൾ അതാണ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. which can be placed under the workpiece and easily accessed by the operator are also used. Okay, so modified version of fixture jack ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫിക്സർ ജാക്കിന്റെ കേസിൽ how we are going to control by using this. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു നെറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. So we are using that particular net arrangement in order to control the height അല്ലെ. ആ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണവിനെസ്സിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു നെറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഫിക്സർ ജാക്ക് there will be a special arrangement in order to operate it. So modified versions of fixture jacks which can be placed under the workpiece and easily accessed by the operator are also used. So in the case of modified versions of fixture jack, it can be, and the advantage of it is easily accessible by the operator. Another figure ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. In addition to fixture jacks, mechanical equalizing jacks are also used in combination with the rust pins or cone locator pins. After locating the irregular surface in one plane, the same steps are to be extended to the two remaining planes also. Usually, we will locate at three different planes. In the case of irregular surface also, three different planes locate. First plane locate, second plane locate. Next one is nesting or cavity location. That means completely we are locating. Means ഒരു workpiece നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫിഗർ കണ്ടാൽ സോ സി യു ക്യാൻ സി ഒരു കീ പോലത്തെ സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് കീ പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂവ് പോലത്തേക്ക് കീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും തേർഡ് ഫിഗർ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കീ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂവ് അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ എല്ലാ മോഷൻസും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ആ ഗ്രൂവിന്റെ അകത്തേക്ക് കീ ഇട്ടല്ല, ആ നെസ്റ്റിന്റെ അകത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ കീയും ഗ്രൂവും അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് നെസ്റ്റ് അല്ലെ. ആ നെസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓൾ ദി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി അറസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാന്നില്ല, ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മാത്രമേ അതിന് ബാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. എല്ലാ ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, റോട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓൺലി അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ദർ. അപ്പോൾ അതിനെ വർക്ക് പീസ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് പറയുന്നത്, നെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് വർക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെസ്റ്റിംഗ് ഓർ ക്യാവിറ്റി ലൊക്കേറ്റിംഗ്. നെസ്റ്റിംഗ് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് പൊസിഷൻ എ പാർട്ട് ബൈ എൻക്ലോസിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിപ്രഷൻ ഓർ റിസസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഷേപ്പ് ആസ് ദ പാർട്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു.
Nesting is the most accurate locating device for profile location. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് we will go for nesting or cavity location. Obviously, the height of the nest should be lesser than the height of the workpiece. Height of workpiece കുറവായിരിക്കണം. നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും easily. In case of sheet metals or thin workpieces, finger slots or ejector pin should be provided. Okay, so in the case of thickness കൂടിയ വർക്ക്പീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്ക്പീസിന്റെ തിക്നെസ്സിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കണം ഈ നെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിന്റെ തിക്നെസ് അല്ലേ. then നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കാനും വെക്കാനും വേണ്ടി പറ്റും ആ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക്. ബട്ട് ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് ഓർ തിൻ വർക്ക് പീസസ് നമുക്ക് എന്താക്കാം ലൊക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് തിക്നെസ് അതിലും കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള കേസ് എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ഈക്വൽ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. സോ സച്ച് കേസസ് വി വിൽ യൂസ് ഇജക്ടർ പിൻസ്. അതിന് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇജക്ടർ പിൻസ് വെക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ സ്ലോട്ട്സ് വെക്കേണ്ടി വരും. അല്ല അതിനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അതിനെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിംഗർ സ്ലോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂവും കൂടി വെക്കേണ്ടി വരും. So this is the figure. So as the workpiece is completely surrounded by the cavity, it may not be easy to lift it and remove from the cavity. So പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനും ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. That is a disadvantage of this method, this type of locating. The presence of burrs and chips from machining operation also tend to lock the workpiece into the nest. Okay. അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പൊടി പടലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയാൽ അത് ഈ പറയുന്ന വർക്ക് പീസിന് അതിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So this is another limitation. So these are the two disadvantages of the cavity locating. The next one is clamping that we will look from അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ clamping നമുക്ക് നോക്കാം.